bớt cho cháu một con đấy. Mẹ ở nhà. Ở nhà. Ở nhà bà. Nhà bà có gà không? Bớt cho cháu con. Gà hay thỏ cây ấy? Con cây gì không? Hey everyone, it's Phong, your local guy from Ha Giang, Vietnam. Today I'm taking you deep into the mountains to explore a hidden waterfall that very few people know about. I'm not sure what we'll find when we get there, but that's what makes this adventure exciting. So come along and let's discover it together. Let's go. On the way, I came across a local family taking their cows and goats up into the hills to graze. It's the rainy season in Ha Giang, so you can see lots of little waterfalls along the road. I also came across some local riders taking Western travelers around to experience Ha Giang. Okay, now we're going to hike up the hill to get a closer look at the waterfalls cascading down from high above. Chưa? Cầm dao lên chưa? Looks like some Western travelers beat us to the waterfall. They've already had their swim, and now they're heading back, while we're just getting started. Ha 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 ha. Let's see if there are any fish or crabs hiding in this waterfall. Maybe we'll get lucky. Heh. Wow, the water is so clear and refreshing. In water like this, you usually only find small fish, crabs, and frogs. This waterfall is so high that bigger fish probably can't swim all the way upstream to get here. I'm getting hungry, so I'm grabbing a few wild fruits growing right beside the waterfall. Hey! Have you ever tried a fruit like this before? Let me know in the comments.
What kind of flower is this, everyone? It looks so beautiful. It grows wild here in the forest. Đây là con cua mọi người, cua đá. Đây là con. Haha, we finally got one, guys. It's a tiny little fish, but hey, a fish is still a fish. Haha. What kind of fruit is this? I think it might be related to figs. If you know what it's called, let me know in the comments. I just got myself a wild frog. Oh wait, look at that, another little crab too. Today's menu is slowly coming together. Ha ha ha. Whoa, look at all these wild mushrooms. They're everywhere. This forest is basically nature's supermarket. Wildflowers, fruits, fish, crabs, frogs, you name it. Ha ha. There's always something new to find around here. This waterfall and stream are so beautiful. I'm thinking of buying a chicken and grilling it right here by the stream. That would be so chill. Now I'm heading into a nearby village to see if any of the locals have a chicken to sell. Let's see if I can find one. Hey, hey. Dương chi này ôi nhào về đâu làm đâu rồi bố mẹ ở nhà bà ở nhà ở nhà bà nhà bà có gà không mất rồi cháu con gà ai tụi cây ấy mò cây gì không rồi itu mua mà
tù á? Lúc ấy tụi mấy tụi chẳng thấy cây, mấy tụi chỉ tông thấy cây, có tụi lâu chứ ạ. Ý tù me à, iki oki mà. Iki. Đúng rồi. Ít chỉ không có đâu. Ít chỉ bao nhiêu tiền? Trăm mấy bà bán trăm bao nhiêu? Trăm mấy? Trên trăm giấy. Canh trăm rưỡi. Bắt cho cháu của con. Ăn canh cũng được mà. Trả đây một cây này tỉnh tàu. Nhưng tù me mà. Mấy tù á? The parents are away at work, so only the grandma and her 2 grandkids are home. They only have 3 chickens, so they don't want to sell me one. They want to keep them. Oh no, what am I going to do now? Chị bị bán không? Ha ha. Không bán. Chị bán ở đâu đấy? Đi sông à? Có bán cho cháu một con. Bán à? Chơi món gì đây? Có cái gì này? Có chim nó hầu. Có chim cậu. Ngủ. Bố mẹ đi đâu rồi? Đi nương hay đi đâu? Bố mẹ mùa đi Hà Giang. Hà Giang à? À làm cái này để làm vải à? Làm quần áo à? Hả? Cây lanh này để dệt quần áo à? Nó làm vải đúng không? Uốn này. Mất thở ra tôi nhá. Mất thở là Cứ ngồi đây ăn đi. Cảm ơn. Đây à? Gần đây có nhà ai có không nhỉ? Gần đây có không? Gần đây có nhà ai có gà không? Mua cây gì không? Mua à? Tùng. Tùng à? Tôi thở thì bắt đầu đấy thì tôi thở thì ở trên này này, làm gỗ ở trên này này. Đi rừng mà. Nhà ở thôn Hoa đây, nhà ở chợ thôn Hoa ở Mega đây mà. Chia. Well, I couldn't convince the grandma and her grandchild they wouldn't sell me a chicken. All right, I guess I'll try another house. Ha ha. These mountain roads are a little tricky to get around. I'm gonna keep looking and ask another family if they have a chicken to sell. Haha. Let's see if I get lucky this time. Keep watching, guys. Nào chị ơi, con treo. Nhớ không? Nhà chứ. Anh ơi, nhà mình có gà bán không? Bán bớt cho em một con. Ở đằng sau đây à? Vâng. Cho không? Chú ơi, chú có gà bớt cho cháu một con đấy. Cháu đi lên trên này một con gà tầm hơn cân thôi mà. Còn tầm như này cũng được, cháu đuổi không? Đuổi nó vào chỗ này hẹp ấy. Bây giờ đi lên trên này không có gì ăn. Oh no, I got turned down again, guys. This man has plenty of chickens, but he still wouldn't sell me one. He said they're too hard to catch during the day. He can't even chase them down. Haha. Hai ba người dồn vào kia chắc được á.
nhà cũng anh em với anh ạ. Okay, no worries. I'll keep going and ask another family if they have a chicken they can sell me. If I get turned down again, I guess I'll just have to skip lunch today. Haha. Chị ơi, nhà mình có gà có ngan bán không? Bớt cho em một con. À. Này quá trưa rồi không biết ăn gì. Chị cho có con bắt được không? Em hộ đuổi cho. Còn bé bé hơn cân cũng được. Không có. Ngan đâu có bán không chị? Well, that was a total failure, guys. Nobody would sell me a chicken. All right, I'm heading back to the stream to see if I can find something to eat down there. If I can't find anything, I guess I'm going hungry today. Haha. Oh, look! There's a little sunbird perched on a wild banana flower, sipping nectar from it. Let me zoom in so you guys can get a better look. Wow, it's beautiful! Wow, look at that rainbow. Check it out, guys. It's absolutely beautiful.
Oh, I just spotted a huge rock crab, but wow, that thing is fast, guys. I caught a smaller crab. Ha ha! Oh, look over there! There's a snake taking a little afternoon nap. But we're really scared of snakes, so there's no way we're trying to catch it. Let's just leave it alone and let it sleep. Don't mess with it. Look at this. There's a huge waterfall pouring down right beside the road. It's so tall and absolutely breathtaking. Haha, you don't even have to hike to find this one. It comes right to you. This is an old-school hydroelectric generator. People around here still use these to generate electricity for their everyday needs. Oh, look at that little frog. It's so cute. Wow, this gorge is incredibly deep and dangerous. Probably hundreds of meters, maybe close to a kilometer, guys. I don't even want to imagine what would happen if someone fell down there. Ha 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 ha. There used to be a little roadside drink stop here, but it was considered too dangerous, so it's no longer allowed. Alright guys, that's it for today. Next time, I'm heading to the headwaters of Ha Giang Waterfall to catch some fish. Let's see what we find. Haha. Please subscribe, like, and leave a comment. Your support helps the channel reach monetization sooner and gives me the budget to keep making more Ha Giang adventures. See you in the next adventure. Bye-bye.